Good evening to you. I want to discuss with you today the phenomenon of why today's generation find it difficult to recover, forgive, and keep their attention span and finish something to the end. There's a thing called initiation. I think මේ පරම්පරාවට මොකද අමාරු සමාව දීම පටන් ගත්ත දෙයක් අවසානයේ දක්වා කිරීමට අමාරු ඇයි? Initiation, navigation, successful in conclusion and reward. ආරම්භය, තරණය, සාර්ථක අවසානය සහ well done reward දෙකට තමයි අපේ මොළය සැලසුම් කරලා තියෙන, designed for the good reward, which is the trigger for the next hour's occupation, initiation, good work, well done. ඉතින් ඊළඟ පැයදිත් අපිට හොඳ වැඩක් පටන් අරගෙන පාඩම් කිරීම හෝ වෙන මොන හරි පටන් අරගෙන අවසානයේ දක්වා ඒක කරගෙන යාමට තියෙන ඉන්සෙන්ටිව් එක. උත්ප්‍රේරකය තමයි අර අන්තිම පැය good reward එක. So if we end up in the last hour not with a good reward but a thrill, suddenness, impulsivity, our next hour will also move into peril, thrill and impulsivity. අපි ඊළඟ පැයදිත් ඉස්සෙල්ලා පැය ඉවරුනේ හදිසි අධිගාමික දෙයක් කරමින් නම් digital screen එක වගේ, ඒ කියන්නේ fast games, digital cartoons, fast cartoons. The next hour also will be driven to that. That is dopamine driven behavior. Dopamine විසින් පාලනය කිරීම. එතකොට now so children are, there are 5H syndrome. I want to discuss the 5H syndrome. Hurt කියන්නේ රිදුම. දැන් අපි දන්නවා අපේ තුල සිස්ටම් එකක් තිබෙනවා රිදුමක් තක්සේරු කරලා මට රිදුමක් වුණා, ඒකෙන් මම රිකවර් වෙන්න ඕන, ඒකෙන් මම ප්‍රතිස්ථාපනය වෙන්න ඕන. So when kids are on the digital screen, they are easily hurt. They are already into testy behavior, sudden impulsive intolerance. ඒගොල්ලෝ දැනටම digital screen එකේ dopamine, serotonin handle වෙන හැටියෙන් ඒගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනටම intolerant ගතියකින් ඉන්නේ. ඒක නිසා කොයි දේ වුණත් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ හිතට හරි නෑ. Whatever happens is contrary to them. Their mindset is put on a contrary spirit or contrary mindset. ඒගොල්ලෝ විරුද්ධවාදී චින්තනයකින් තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ ගෙදරදිත්. බෑ පොඩ්ඩක්වත් helpful නැතුව. දැන් මේක විවේචනයක් නෙවෙයි. මේක දෙමව්පියන්ට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හැටි තේරුම් ගන්න. This is not a criticism but a medical analysis of why children get hurt easily and don't recover easily. So they are working on the amygdala, hypothalamus and hippocampus, the bottom up regulation of being driven by hurt, melancholy, sorrow, excitement, fright, flight, fight. ඉතින් amygdala, hippocampus, hypothalamus හරහා වැඩ කරන්නේ වැඩ කිරීම ගමන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ත්‍රාසය, සන්ත්‍රාසය, fight පටන් ගත්ත දේ ඉවර කරන්නේ නැතුව ඊළඟ එකට යෑමෙන්. So hurt is a very common reality. ඒ hurt එක නිසා ඒගොල්ලෝ අනිත් අයගෙනුත් පලි ගන්නවා, තමන්ගෙනුත් පලි ගන්නවා. ඒක නිසා මේ අතපය කපනේව හැම they cut themselves because they have a tendency to wreak vengeance. They hate themselves, they say. So the second H is hate. That is what happened to them is not pleasant to them also. True that it is they who initiated. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ක්‍රියාකලාපය පටන් ගත්තේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වෙච්ච දෙයට කැමති නෑ. රිවෝඩ් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඇන්ටි රිවෝඩ් සිස්ටම්ස් රික්‍රූට් වෙනවා. ඒවල ඔපියොයිඩ්ස් තියෙනවා, එන්ඩෝෆින්ස් තිබෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වේදනාව තෘප්තියක් කරගන්නවා. Pain becomes some kind of satisfaction. So they plan to fail and they do disruptive things for themselves and for their parents. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමුන්ටත් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ටත් disruptive වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කරගෙන යන එක අසාර්ථක වෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. ඉතින් සමහරලාට බැනුම් ඇහිමත් ප්‍රීතියක් වෙනවා. So even being scolded becomes a thrill. And then especially if parents are not bonding, not giving them attention, seeking attention, they can be disruptive.
ඒ දෙමව්පියෝ ගෙදර නැත්තම් දෙමව්පියෝ නිතර කාර්ය බහුල වුණාම දෙමව්පියෝ දෙන්නේ ප්‍රේමය නෙවෙයි දෙමව්පියෝ දෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් සල්ලි වලින් ගන්න පුළුවන් දේවල් නම් එතකොට ඒගොල්ලෝ අවධානය තමා වෙත යොමු කර ගැනීම සඳහා ඒගොල්ලෝ disruptive දේවල් කරන්න පුළුවන්. They can do disruptive things to get attention to themselves. So they have a attention deficit because in their young days they didn't get attention from parents. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවධාන උණතාවයක් තියෙන්නේ පොඩි කාලෙම අවධාන උණතාවයක් ලැබුණේ නැති නිසායි. Now I have done about 3 clips on this. I am Dr. Lalith Mendis. My last substantive post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. So if you send a WhatsApp to me, +94 77 49 59 214, I can send you some of these earlier clips I have done. Today I want to concentrate on the 5H syndrome. අපිට WhatsApp එකක් කිව්වොත් 077 49 59 214 මීට ප්‍රථම මම කළ talks වල free clips charge එකක් නෑ වන්න පුළුවන්. ඉතින් Google කරලත් YouTube එකේ මගේ channel එකේ බලන්නත් පුළුවන් Dr. Lalith Mendis. කොහොම වුණත් එතකොට hurt පළවෙනි H එක hate දෙවෙනි H එක hate කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ද්වේෂාකාරී vengeful ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ නැති අනිත් අයටත් හොඳ නැති දේවල් කරනවා. Thirdly, they humiliation, they feel humiliation, they feel put down. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් බොහොම උසස් නිසා, ඉෂ්ට කරගන්න බැරි අදහස් නිසා ඒගොල්ලන්ට හිතුරි දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවනඩු දැනෙනවා. අවමාන දැනෙනවා. So they feel put downs, humiliation, court cases, and sometimes parents also feed it. They talk with the child like in a court argument and speaking in rhetoric without telling the child simply this is the boundary, this is the commandment, this is what you can do, this is what you can't do. ඉතින් ළමයට කියලා දෙන්නේ නැතුව සීමාව මේකයි, කළ යුත්තේ මේකයි, කළ හැක්කේ මේකයි. සමහරට මේ court case එක වගේ arguments යනවා ළමයා විත්ති පක්ෂය, තාත්තා පැමිණිලි පක්ෂය වගේ. ඉතින් ළමයට වැරදුන ගමන් ඒකට ළමයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න ඕනේ තාත්තා. ඒ කියන්නේ ළමයා හරි කියලා නෙමෙයි. ළමයට වෙච්ච වැරදීම කොහොමද mistake management තුලින් ළමයා හරි පතයට එන්නේ. So whenever a child does wrong, mistake management has to be entirely the province of the father to do better for the son. That is rectification, correction, do better. We don't right wrongs, W-R-I-T-E, we right wrongs, R-I-G-H-T, wrongs. ඉතින් අපි වරද හරි ගස්සනවා. වරද ලියන්නේ නැහැ, වරද ලියනවා ළමයා වෙනුවෙන්. So the fourth H is horror or fear. හතරවෙනි H එක තමයි ළමයට බය දැනෙනවා. කවදාකවත් මේක හරියන එකක් නැහැ කියලා මට හැමතිස්සෙම වැරදෙනවා. තාත්තත් කියනවා, අම්මත් කියනවා, ටීචර්ස්ලත් කියනවා අට නම් හරියන්නේ නැහැ, වැරදෙන ගතිය. So they get into things that go wrong. So they have anticipation of error will happen. Might as well. So what to do? Everybody says no. So let it bust. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දේවල් බස්ට් කරන්න, කඩාකප්පල් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේම ඉතින් මේක හොඳ නැති දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා දෙමව්පියෝ මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ ඔක්කොම උත්තේජන එන්නේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ භාවිතය නිසායි. මම මේ ටික කියලා දීලා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක ගැන ටිකක් ටෙක්නිකලි කියන්නම්. I will describe the symptoms or how the kid will manifest and then get on to the root pathophysiology created by the digital screen. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ ලක්ෂණ ඔබට කියලා දෙමව්පියෝ හැටියට සහ ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් ඒවා කියලා ඊට පස්සේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකෙන් මේක එන pathophysiology එක වැරදිච්ච කායික පතයන් ගැන මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට fifth එක තමයි hiding. They begin to feel they have no future and things go into hiding and not to blossoming. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ හැකියාවන් හැඟවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හැඟවුණු හැකියාවන් අභිබව හැමතිස්සම ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ නිපුණතාවය එළියට දාන්න පටන් ගන්නවා. So they begin to put out their ability in the digital screen as if it can compensate for all other social relationships, school performance, sports, friendships, all that gets substituted by the digital screen, which becomes their do all and everything. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සමාජ සමදතා මිත්‍රකම් ෆේල් වෙනකොට
දක්ෂකම් ෆේල් වෙනකොට ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ නැතිකොට ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් ලෝකේ තනි වෙනවා. So we have to warn those who are thinking esports is a great thing to do. Esports will just isolate the child to himself and herself. Esports වැඩි වෙන තරමට. ඒ කියන්නේ digital games වලින් ක්‍රියා කිරීම digital championships වලට යනවා වැඩි වෙන තරමට ළමයාට සිද්ධ වෙනවා එයා තනි ලෝකික ස්ක්‍රීන් ලෝකයේ තනි වෙනවා වෙන සම්බන්ධකම් නැතිව. ඊළඟට එයා වෙන කරිකියුලම් එකක් සහ වෙන කැරියර් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න හිතන්නේ නැති වෙනවා. අනිත් එක අවුරුදු 27න් පස්සේ e-sports කරන්න පුළුවන් හැකියාව නැහැ වෙන එකක් කරලත් නැහැ. So after 27 years they can't be doing e-sports and they can do nothing else. Some people think of South Korea as a greatly developed IT nation. But South Korea is struggling greatly right now because many of their former drug rehab centers, cocaine, heroin rehab centers have been converted into digital rehab centers where they have a huge life-size problem. They have digital Olympiads and kids dressed in uniforms for digital games and warfare, and then they are at it all the time. ඉතින් දක්ෂිණ කොරියාව බොහෝ දියුණු වෙච්ච රටක්ව තිබුණා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේ ඩිජිටල් ගේම්ස් ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඉතින් කොකේන් හෙරොයින් ඩ්‍රග් ඇඩික්ෂන් වලට තිබුණු රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර්ස් දැන් ඩිජිටල් රීහැබ් සෙන්ටර්ස් බවට පරිවර්තනය කරලා. So everything else goes into hiding. ඉතින් වෙන අනිත් හැම එකක්ම හැංගෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ක්‍රියාවලිය නිසා. So behavioral effects of digitalization. දැන් මේ ඩිජිටල් උත්තේජනය වැඩි වෙන කල මොනවද ඇති වෙන බලපෑම් ආభాෂණ මම දැන් කියලා තිනා හවස 6න් පස්සේ ඩිජිටල් කරන තරමට melatonin disturb වෙනවා නින්දට බාධා වෙනවා. Now sleep makes you brilliant. Sleep is God's design, God's gift. මම හිතන හැටියට sleep කියන්නේ God ගේ design එකක්, God ගේ ලොකු තෑග්ගක්. In sleep, the brain is adjusted by melatonin, GABA, to get all the learning procedures in place. And a system called the glymphatic system is working in the brain. ඉතින් ඒ නින්ද මම කලින් කීවා වාගේ Godගේ gift එකක් වගේ පේන්න තියෙන්නේ ලොකු සැලසුමක් තියෙනවා මොලේ glymphatic system කියලා glial system එකක්. ඒ නිදන් ඉන්නකොට ඔක්කොම මේ අපේ මොලේ පතයන් සහ නියුරෝන සහ එහෙම් මෙහෙන් වැඩි වෙලා තියෙන neurochemical transmitters ඔක්කොම යථා තත්වයට ගෙනෙනවා ඒ glymphatic system එක. So the glial cells work and remove all the excess neurochemical transmitters and gets the brain back into good collation connection, good memory storage. ඉතින් ඒ සිස්ටම් එක මුළු රැය වැඩ කරනකොට හොඳට memory storage වෙනවා, පාඩම් කරපු ඒවා සම්බන්ධීකරණය වෙනවා. උදේ නැගිට්ටම දවසට අපි සූදානම් දවසට මුණ දෙන්න. And the child is ready to face up to the next day, child or adult for that matter. ඉතින් secondly, the child moves to bottom-up regulation. Bottom-up regulation is whatever comes his way, he goes that way. ඒක plan management එකක් නෑ. ඇහෙන එක, දකින්න එක, හිතුන එකට kinesthetic, acoustic, visual movement has increased. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගම්ම්‍ය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය යොමුව ඉතා වැඩි වෙනවා. temporal lobe එක හැමතිස්සෙම උත්තේජන වෙලා තිබෙන්නේ. ඒකට personality disorders එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඩිජාවු ජමාවු කර ඉන්නවා. එක හිතින් බොහෝ දේ උපදවාගෙන spook magic comes into their mind and they imagine more than they can do. In fact, their imagining is more than what they do. එන්න ඒගොල්ලෝ සිතවිලි ලෝකේ චිත්තාරූප මවන එක වැඩි වෙනවා වැඩක් කරන්නේ නැතුව. එතකොට පෑ ගණන් ගියාට පස්සේ කිව්වම පුතා දැන් මේක ගොඩක් වෙලා නේද? කෑ ගහනවා නෑ මේ දැන් පටන් ගත්ත විතරයි. මොකද ඒ කාලය පිළිබඳ මිනුම මොලේ තියෙන ඩිසයින් එක default mode network has got erased off. He has no biochronological recognition or tract conducting initiation, navigation, reward cycle is not working in them. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආරම්භය තරණය අවසානය දක්වා සාර්ථකව කරගැනීමේ පත පිළිබඳ ඇතුළේ තියෙන TikTok එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. මේ TikTok app එක ගන්න මේ කියන්නේ මොලේම තියෙන එක. So
Bottom up regulation pushes them through amygdala to the last thrill, last bad thing, last dangerous thing. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ මනස හිතා මතා පාලනයට වඩා අන්තිමට වෙච්ච බලවත්ම උත්තේජනය අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පැය සිද්ධ වෙන්නේ. උදේ නැගිටලත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නින්දට බාධා වෙන මං කලින් කී පරිදි හැමතිස්සෙම එකම දේ ආපවහපව කිරීමට හිතෙනවා. තමා කළ දේ ගැන හිතා විචක්ෂණයක් කොට සමාලෝචනයක් කොට මේක මම ඊට වඩා හොඳට කළ යුතුයි කියන හැඟීම නැති වෙනවා. Then they feel whatever we do is good, great quality, because their eyesight or assessment about themselves is not logical, not sequential, but sudden. Whatever I do is fantastic. ඒගොල්ලෝ කරන හැම එකම ගැනම ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක හරිම හොඳයි, හැමෝටම මේක තේරෙන්න ඕන මේක හරිම ෂෝක් කියලා. So they have lost that sense of inner assessment of reward and inner assessment of grading themselves. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අර ඇතුලේ තියෙන grading ක්‍රමය මම මේක මෙච්චර හොඳට කරා 50% හොඳයි අනිත් 50% මම පාඩම් කරගatiya යුතුයි ප්‍රැක්ටිස් කරගatiya යුතුයි. ඒ grading system එක ඒගොල්ලන්ගේ නැති වෙලා. ඒක ලොකු loss එකක්. Then you try to drive them and it becomes a big battle. ඉතින් පිටින් කවුරු හරි තාත්තා හරි ගුරුවරයා හරි කෝච් හරි කරන්න කිව්වට ඒක ලොකු සටනක් වෙනවා. ඊටාම අප්‍රසන්න දෙයක් වෙනවා. Then shorter memory, poor recall, connection and collation. ඉතින් මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් අවධාන උණතාවයක් තිබෙනවා. දිගු කලක් කරපු එක රැඳිලා තිබෙන්නේ නැහැ. යුතු විෂයන් ඒ කොටස් සම්බන්ධ කිරීම ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙලා ඉතින් හැමතිස්සෙම isolated දෙයක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට 3-4-5ක් හිතාමතා කරගන්න plan එකකට කරන්න ඈඳාගෙන කරන්න mapping ability ගොස්සා. ඉතින් අපේ ජීවිතේ තියෙනවානේ ජීවිත කාලයක් සඳහා පාඩමක් කිරීම සඳහා දවසේ මැනේජ්මන්ට් සඳහා මේ ප්ලෑනින් මෝඩ් එකක් සිතියමක් අඳින ගතිය ඒගොල්ලන්ගේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම එහෙම් මෙහෙන් එන රූප වගේ තමයි ටෙම්පරල් ලෝබ් එක වැඩ කරන්නේ. අලුත් රූප හැදෙනවා ඉන් එහාට යෑමක් නැහැ. Then kinesthetic, acoustic, visual mode is හැමතිස්සෙම වැඩි. ඒගොල්ලන්ගේ ගම්ම්‍ය, ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය මෝඩ් එක උත්තේජවත් නිසා planning, thinking, management, calculation, logical mode එක හොඳටම අඩු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ. ඉතින් කරන්න බැරි අතුමයි අල්ලන්න හිතෙන්නේ. So they have a way of attempting higher than they can actually get at. They have entitlement syndrome. කොයි එකත් මට ලැබෙන්න ඕන කියන අදහස තියෙනවා. Expects too much what parents can't do. එතකොට O level pass වුණාම ඒගොල්ලෝ පිටරට යන්න ඕන කියනවා, ලොකු ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕන කියනවා, සල්ලි වීදම් කරන්න කියනවා, ඊට පස්සේ ඒක නවත්තනවා. So after O level they want to go to another country, they will say, expect much to be paid, and then they start one thing, and then after 6 months they want to start another thing. So money gets wasted and they have no sense of investment and dividends, because that comes from the executive empathic track. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ මේ executive empathic සම්මියශීලී විධායක පතේ බොහොම දුර්වල නිසා ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ අර හදිස්සියේ මතුවන පතෙන්, survival පතෙන් නිසා ඒගොල්ලන්ට අර ලාභය ප්‍රතිලාභය ආයෝජනය ගැන මැනේජ්මන්ට් හැඟීමක් නැහැ. කොච්චර කරත් දෙමව්පියෝ මදි කියන අදහස එනවා. මොකද අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට මතක නැහැ. ආයෝජනය මතක නැහැ. ඒකට යුතු ප්‍රතිලාභයක් දිය යුතුය කියන accountability එක නැති වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම digital screen එකෙන් එන්නා වූ චරිත ලක්ෂණ වෙනවා. they are easily discouraged. ඉතින් ඊටාම ලේසියෙන් ඒගොල්ලෝ මේ අධෛර්ය වෙනවා. මොකද digital screen එක වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය ලෝකේ ආපව කරන්න වෙනවා. වාහනයක් කෙලවන්න ගියා digital screen එක වගේ කෙලින් පාර නැහැ. Intolerance and accident proneness, giving up easily. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආදිසි අනුතුරු වලට නිතර භාජනය වෙනවා. ඉබේම දේවල් අත්හරිනවා, කලකිරෙනවා. ඒ ගතිය තමයි මේ චරිතයට එක්කහුව වෙන දේවල්. Then they show more than they do and they imagine more than they have done. ඉතින් officers වලත් මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒගොල්ලෝ කලාට වඩා කරා කියලා හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩ report කරන්නේ නැහැ. senior ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්න ඕන කරාද කියලා.
they have given up on check back and reporting, because that's the way the digital screen has wired their tracks to always next thing before finishing this thing. That is kinesthesia. Then they about themselves, they hear grandiose ideas. Their sound assessment is often is not sound. Then visually they are fantastic. Imagining it, imagine karnewa karanna puluwan ewa neme imagine karanne. So sci-fi contributes to this. Unreality and virtual reality becomes their reality. Reality has changed. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ යථාර්ථය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා අර sci-fi monsters, spook, magic ඒවා ඒ විදිහ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සිතුවිලි. So as I told you before, this is not criticism. This is for one, hopefully ayya akka will understand, the older siblings will understand how they have to watch themselves and help their younger siblings. And of course parents, not to see that you supervise and help them, coach them, mentor them in their digital life. ඉතින් මම මේක දෙමව්පියන්ට හැමතිස්සෙම කියනවා, දෙමව්පියන්ට කියන්න බෑ දැන් අපි මේ digital ඒවා දන්නේ නැහැ, you have to learn. So I have written extensively. Now I am quoting from a book I have written, Winning the Digital War. Then this is a much easier one, a magazine. A-level students can easily go through this. May magazine එක කියවලා අයියා අක්කට පුළුවන් වෙන්න ඕන A-level කරන අවුරුදු 10 12 මල්ලිට ස්ක්‍රීන් එක ගැන හරි දේ කියලා දෙන්න. Because they listen to peers and brothers and sisters rather than parents. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇහුම්කන් දෙන්නේ අයියට අක්කට සමකාලීනයන්ට peersලට තාත්තලා අම්මලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ Jurassic Park එකේ dinosaurs කියලා. They think the parents are antiquated. So we have to train the older brother and sister to watch over the digital life of the younger brother and sister, because the present cartoons are far worse than what the A-level students saw. ඉතින් අර ලොකු අයියා අක්කා කොහොම හරි අපි කෝච් කරගන්න ඕන මේ ක්ලිප්ස් එකලන්ට දෙන්න නංගි මල්ලිගේ ඩිජිටල් ජීවිතයට හොඳ ආభాෂයක් වෙන්න කියලා. මොකද A-level අයියා අක්කලා බලපු කාටුන්ස් වලට වඩා ගේම්ස් වලට වඩා හුඟක් නරකයි, වැඩි addictive, වැඩි ප්‍රචණ්ඩයි, වැඩි sexually provocative than තියෙන cartoons. That is the issue. So we have to train our parents as well as our elder siblings to take care of the younger. දෙමව්පියොත් අයියලා අක්කලාත් මේකට සූදානම් වෙන්න අවශ්‍යයි. And this is my book on, I have it in Tamil, Sinhala and English. It is on right learning and recovering your tracks for curriculum and career. Otherwise your brain tracks have gone into digital games only. ඉතින් මේක curriculum ශික්ෂණය සඳහා පාඨමාලාව සඳහා ඔබගේ ඉදිරි ජීවිත career එක වෘත්තිය සඳහා මොලේ සූදානම් කරන හැටි මේකේ කියලා තියෙන්නේ. My books are available from Sarasavi, Vijitayapa and Brookside Bookshop, 374 Leslie Ranagala Mawatha, Borella. මගේ පොත් තියෙනවා සරසවි පොත් සාප්පුවේ, විජිතයාප පොත් සාප්පුවේ සහ Brookside Bookshop එක 374 Leslie Ranagala Mawatha, Borella. Leslie Ranagala Mawatha කියන්නේ Oval පාර. So this is another one for parents, parenting heart and brain in a digital age. If you write to us, WhatsApp to us, we can send this by post also. Now this is 200, others are 100. Thick book is 500, that's only 500 book. And these are the things I will use for lectures, and I want to show you particularly this one. Hang on for a minute. This is what I use for my lectures. මේක තමයි මම lectures වලට පාවිච්චි කරන්නේ. So I do lectures for medical students, doctors, clinical societies, schools, corporates, teachers, very especially, and preschools. ඉතින් මගේ lectures කරනවා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට, වෛද්‍යවරුන්ට, clinical societies වලට, ඒ වගේම corporates වලට, banks වලට, school වලට. දැන් මේකේ පෙනේ. Now you can see, I hope you can see, two tracks. The prefrontal cortex tract, executive empathic, which is called top-down regulation. ඉහලින් පහළට make the other track is bottom-up, which is through the amygdala. That's what the digital screen does. So let me get on to this description of this generation. See how much you can understand this. බලන්න මේක. This is a generation that diminishes father and does not bless the mother.
ඉතින් මේ පරම්පරාවේ ප්‍රශ්නය වැඩි හරියක් පිතෘ විරසක ප්‍රශ්නයක්. Father absenteeism, and he was not there for coaching and mentoring. Now, you know, in our time, our fathers were like commanders, and we said, yes, sir, and we did whatever they said. With this generation, you can't do that. දැන් අපේ කාලේ අපේ තාත්තා කිව්වම ඕන දෙයක් අපි yes sir කියලා ඒක කරනවා. ඉතින් මේ පරම්පරාවට අර තාත්තා මූලික පිතෘ මූලික පරම්පරාවක් නෙමෙයි මේක ගොඩක් වෙලාවට මේක මාතෘ මූලික පරම්පරාවක්. So mother makes it internally safe, father has to give the next stretch and next step. අම්මා තමයි වර්තමාන boundary එක තුල හැම දෙයක් සපයන්නේ සුරක්ෂිත කරන්නේ. Father has to set the boundary and give the next step and the next stretch. Every day, Dad, you have to do something good and nice and interesting and thrilling with your son and daughter. ඉතින් හැමදාම තාත්තා තමයි කරන්න ඕනේ අර ළමයාගේ thrilling එක. Then it gets to the son and daughter. It's my father who introduces me into thrill and new things and not my peers. එතකොට ළමයාගේ ඔළුවට වැටෙනවා මේක තාත්තා තමයි මේක කරලා දෙන්න ඕනේ. මගේ පියර්ස්ලා නෙමෙයි මම විශ්වාස කරන්නේ අලුත් දේවල් සම්බන්ධයෙන්. So when a bad thrill is being suggested, in their mindset there's a thing that says, check with dad, this is new, I don't know this, I shouldn't be doing this without checking with dad. එතකොට යාළුවෝ හොඳ නැති එකක් යෝජනා කරනකොට ළමයාගේ මොලේ වැඩ කරනවා මම මේක තාත්තගෙන් චෙක් කරලා බැලිය යුතුයි කියන කතන්දරය. Next thing in mistake management, dad has to come in. Mistake management is the best time for investment because they go on doing things as they know everything. You know, they are little pharaohs and little bosses and little Einstein, and the screen is all the time telling them that. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්න ළමයි හැමතිස්සෙම හිතන ඒගොල්ලෝ අයින්ස්ටයින් ඒගොල්ලෝ පොඩි පාරාව වෙලා ඔක්කොම දන්නවා තාත්තට දන්නවා අම්මට දන්නවා මිස්ටේක් එකක් වුණාම that is a golden opportunity for investment. We have to major on getting it right for them when they get it wrong. Sometimes you have to wait patiently till they get it wrong. ඉතින් සමහරවිට ඔය ඉවසීමෙන් ඉන්නවනම් උන්ට වර්ධිනකම්. ඒ කියන්නේ අපි වර්ධිනවා කියලා පතනවා නෙමෙයි වැරදුනාම you must be there for them. When the child goes wrong, you must speak on their behalf. This is called reconciliation. This is the principle of the cross that God forgives when man goes wrong. So if you ask a theoretical or philosophical question, is it good for man to go wrong? What is your answer? දැන් ඔබ අහුවොත් දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් මිනිස්සෙක්ට රිසර්ච් එක වර්ධන එක හොඳද? ඕ කරන් යන මැනේජ්මන්ට් එක වර්ධන එක හොඳද? වර්ධුනේ නැත්තම් ඔහු හිතනවා ඔහු සර්වතෝ භද්‍රයි ඔහු ඔක්කොම දන්නවා මං කරන ඔක්කොම හරි කියලා. If they don't encounter the mistake, and if you don't take time for mistake management, you lose the best opportunity for coaching, mentoring your son and daughter back on track. Because they may be smarter than us in most things. I have a grandson who's 12 years old. He teaches me Google and YouTube and whatnot. His YouTube channel has some more fans than my YouTube channel. ඉතින් මගේ මුණුබුරාගේ වයස අවුරුදු 10යි. එයාටත් YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ යාට ඉන්නවා මට වඩා fansලා. So it's like that. More people are following his YouTube channel. He does little music and songs at the age of 12. Quite smart fellow. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එන්න තමුන් ඔක්කොම දන්නවා කියලා හිතන නිසා mistake එකක් වුණාම you must sit down. So at 7 o'clock you return home. 7 to 9 is home time. Dad, your career, the most important career, the most precious career waits at home. Write it down, Dad and Mom. ඔබගේ වැදගත්ම career එක තියෙන්නේ ගෙදර හවස 7ට. Now you have done a lot of things. You may be a doctor, you may be a lawyer, you may be a university professor, you may be whatever, banker. You come home 7 to 9. Please, you have to give it for your kids. Please stop the smartphone. Please stop the screen. Give it to your kids. ඉතින් 7 ඉඳන් 9ට පැය දෙකක් දුන්නොත් ළමයාට first thing are good things. What you will do for the son and daughter as stretch. Maybe reading about Livingstone or some explorer, how Edward Tenzing and Hillary climbed Himalaya, or whatever, some relevant thing, even a more modern thing, you explaining. Then they get into a mood, they are trusting you, then they want to tell the bad things, especially when they are drooping into sleep.
විශේෂයෙන්ම නින්දට යනකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා මියකුල් පැක. GABA is working. GABA amino benzoic acid begins to work. So the intrinsic photogenic retinal ganglion cells trigger off as the dark light comes in, blue light stops. They trigger off the GABA response of falling asleep, nice feeling, I must be better, I got it wrong, I must tell my dad. That feeling comes off. In නින්දට යනකොට මොලේ තියෙනවා අර retina එකේ තියෙනවා intrinsic photosensitive retinal ganglion cells කියලා જાතියක් IPRG. ඒ වල trigger එකකින් තමයි GABA neurochemical transmitter එක secrete වෙනවා. එතකොට මොලේට එනවා හැඟීමක්. දැනෙනවා ළමයට හැඟීමක් මට වැරදුනා මම මේක තාත්තට කියන්න ඕන ඒ වෙලාවේ තමයි ඔබ ළමයා ළඟ ඉන්න ඕන. So the principle of the cross is what went wrong, someone better than me who is interested in my welfare forgives me. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක් to hear. I forgive you son, dad. ඒකට කමක් නැහැ මම ආට සමාව දෙනවා ඒක මකලා දාමු. So ඒකයි කුරුසේ මූල ධර්මය අපිට සමාව දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉදිරියට යෑම. ඉතින් පවුලට සමාව දෙන්න පුළුවන් තාත්තට තමයි. තාත්තා කියනවා කමක් නැහැ ඩාලින් අපි මොනවා හරි කැඩුනා මොනවා හරි වැරදුනා ලොකු වැරදීම් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. There are errors in life that you can't erase suddenly. Some can't be erased at all. They'll pay cost, damages lifelong. Before that, get into mistake management with your son and daughter in simple steps. ඉතින් ලොකු වැරදි. ඒ කියන්නේ රතු කතර එන්න පුළුවන් ලොකු තුවාල scarred forever. Especially sexual sins scar you forever. It's so intimate and so deep. ඉතින් ලිංගික දේවල් වලට අපි අහුනාම aberrations වලට මොනවද ඒවලට කියන්නේ හොඳ නැති අපයෝජනයන් විවාහයට ප්‍රථම ලිංගික සම්බන්ධකම් වගේ දේවල් වලට අහු වුණාම experimental devious sexual things අහු වුණාම ඒ ළමයට ස්කා එකක් තිබෙනවා erase කරන්න අමාරු. ඊට ඉස්සෙල්ලා get into mistake management. Why is this important? Because the screen drives them into do and think later. Executive empathic is think and do. That is the prefrontal cortex. But the amygdala says, do and see what, experience and see. So a girl came to me, she has cut her hand like this. I said, mother is saying, tell doctor, uncle what happened. Then she started, a very quiet girl from a good school, good family. So she says, it's like this, uncle. I said, what happened? Big scar healed, but at least 3 to 4 millimeters wide, the scar on her forearm. She said, it's like this. I wanted to experience death. You had to experience death and see. Experience death and see what? It missed them. So before they get into that kind of injury, we have to get the mistakes right for them. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ අත කපා ගන්නවා දැන් කොළඹ ළමයි 6 දෙනෙක් විතර. ලොකු උස ගොඩනැගිලි වලට ගිහිල්ලා බිමට පැනලා දිවි නසාගෙන තියෙනවා blue whale app එක නිසා. So girls generally get dopamine depleted and they are more into self-inflicting injuries. Boys with the testosterone, they keep getting more and more aggressive. ගෑනු ළමයින්ට chronic fatigue syndrome වෙනවා. ගෑනු ළමයින්ට dopamine deplete වෙලා lethargic වෙලා ඒගොල්ලෝ අර කපා ගන්නවා endorphins වලින් cool එකක් වෙන්න. They think it's cool. They think cutting themselves is cool. That's what they say. So before you go there, that you have to get into mistake management. Forgiving helps. Forgiving heals. We can get this generation in their heart, not with their brain. We went for the brain. These kids, they are very brain over-functional because of the screen. So we have to go for their heart. Think about it. මේ ළමයින්ගේ මොලේ වැඩ කරනවා වැඩි digital screen එක නිසා. ඒකෙන් ඇතුල් වෙන්න ඉඩ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ heart එක හරිම hungry, හරිම lonely, හරිම vacuum එකක් තියෙනවා heart එකේ රික්තයක්. Get into the child in their heart. ඉතින් ඒ ළමයාගේ හදවතට ඇතුල් වෙන්න, that is a potent way of entry. I said 5 things: hurt, hate, humiliation, horror, hiding.
I call it the 5H syndrome. මම පහක් කිව්වා ඉංග්‍රීසියෙන් H වලින් පටන් ගන්නෙ. Hurt, රිදුම, humiliation කියන්නේ අවනඩු, ලැජ්ජා, අවමානය. එතකොට horror කියන්නේ බය. ඊළඟට hatred කියන්නේ they hate themselves. They don't have a good self-image. That's why they go to Snapchat and they keep changing their face, the lip size and all that. Then you get Snapchat dysmorphia. Snapchat dysmorphia කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එච්චර Snapchat එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මූණ වෙනස් කළා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඇත්තම ඒගොල්ලන්ගේ මූණ කොයි වගේද. ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත මූණට ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. So these are desperate things for them. Never laugh at them. These are desperate. Every week I see such a cacophony of problems. Parents desperate, and they come. They don't want to talk to the parent. They don't even want to talk to me. But somehow, with empathy, I engage them with scientific diagrams, and then they begin to listen. But they feel this fellow, though his hair is grey, he's not a dinosaur. He's talking our language. Otherwise, they think parents and teachers are dinosaurs from the Jurassic Park. Don't know anything. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මන් ළඟට එනකොට ගොඩක් ඩිජිටයිස්ඩ් වෙලා එන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක නවත්ත ගත්තොත් හොඳයි. නමුත් මම ඒගොල්ලන්ට විද්‍යාත්මක භාෂාව කතා කරන නිසා ඒගොල්ලෝ මං කියන එකට අහන් ඉන්නවා. So we must be familiar about the 5H syndrome, how to get them out of it. I have to give this tip to you. When the child, or for that matter you, get the first nod of sleep, listen to this carefully, you feel sleepy. It may be 10, 10:30, 11. You feel sleepy. Obey that command for sleep. I almost can say it's a God design. Obey that first sense of I am sleepy. Because GABA is highest at that time. That's moving you to sleep. Melatonin is also working. ඉතින් අර පළවෙනි සැරේ එනවනේ නිදි මත නිදි බර වෙනවනේ ඒතර හැපි වෙනවා ඒකට ඇහුම්කන් දෙන්න ඒ වෙලාවට ලෙක්චර්ස් තිබුණාත් ලොකුම හොඳම ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනවා වුණත් වෙන මොන ඩිජිටල් එක කර කර හිටියත් if you obey the dictate of that sleep cycle you get best use of sleep මේක මේ පරම්පරාවට ගන්නන්න ඕන ඒ නිදි බර වෙන වෙලාවේ තමයි GABA is highest and is nudging you to sleep. GABA කියන්නේ gamma benzoic acid. It's the hormone of, what shall I say now, when you take diazepam, GABA is high. Now you need to know that no drug gives you normal sleep. All drugs disrupt the cycles of sleep. NREM and REM sleep is disturbed. Dream sleep, no dream sleep is disturbed with any drug. Now it is known even Panadol, paracetamol disturbs sleep. So just before sleep, don't take paracetamol. If you must, take it during daytime. Not only that, when paracetamol is taken, it is now researched and found that you lose empathy. So after taking a tablet of Panadol, paracetamol, don't try to do HR stuff and don't try to give your children advice because you'll be non-empathic, you'll be dyspathic. Even the simple thing like paracetamol has such an effect. But I'm on the point of take the sleep when at the first sound of sleep, first sense of sleep, if you take it, you keep your brain brilliant, no Alzheimer. Next morning you wake up brilliant, refreshed and ready for work or study. ඉතින් ඔබ ඒ ළමයට උගන්වන්න ඕන අර එක දිගට ඩිජිටල් ගගහ ඉන්න එපා රමයා කර කර ඉන්න එපා ඒගොල්ලන්ට කෝච් කරන්න ඕන අර ඉස්සෙල්ලම නිදිමත එනකොට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. Then they'll have their 6 hours of sleep depending on age of course a child of 8 years old will need 9 hours of sleep and then they wake up in the morning all the dream cycles will go through well. The glymphatic system is working in their brain. ඉතින් ඔක්කොම අර නින්දට අදාළ දේවල් හොඳට වෙලා උදේ නැගිටිනවා with brilliance. So today I really want to emphasize the 5H syndrome. Tell others, please share this clip. If you want any more clips, please send a WhatsApp to me at +94 77 49 59 214. Just few more things about this generation will be done in 2 minutes. This generation, so we learned that they have a father fracture. They have somewhat tolerate the mother. ඉතින් මේ පරම්පරාව තාත්තා එක්ක තමයි විරසකය අම්මා එක්ක ටිකක් කතා කරනවා. This generation is pure in their own eyes and not washed from their filthiness. That is to say, anything is okay for them.
That's the problem. ඉතින් මේ ජෙනරේෂන් එකට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ආවේගය ඉම්පල්සිව් නේ ගන්වලා තියෙන්නේ no check back. විචක්ෂණයක් නැහැ සමාලෝචනයක් නැහැ. Anything is okay. So they get into terrible trouble and they don't think anything is unclean. The boundaries are gone, erased off. The conscience boundaries are gone because the brain has got so accelerated and the temporal lobe, the dejavu and jamabu is doing all the time going back and going forward. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක අතීතයේද අනාගතයේද කියන සෙන්ස් එකත් ගොඩක් වයලට් වෙලා එච්චර ඒගොල්ලන්ගේ neurochemical transmitters in the temporal lobe also has been so aroused with imagination, sci-fi and stuff. Think about it. So for them, anything becomes doable. You can't get angry with them. You have to have mercy, compassion. And I think God has to get involved with this problem. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගැන තරහ වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අනුකම්පාව තියෙන්න ඕන, ඉවසීම තියෙන්න ඕන, ගෝඩ්ගේ උපකාරය තියෙන්න ඕන. මොකද මේ අපේම ළමයා. ඒ නිසා වෙන කවුද අපි හැදුවේ නැත්නම් කවුද මේ ළමයා හදන්නේ? Drugs can't do this. Methylphenidate can't do this. I have seen prescriptions of a 10-year-old boy. 7 drugs, methylphenidate given, then the fellow can't sleep, another drug is given, then his character goes wrong, another drug is given. 10 years old, 7 drugs. ඉතින් අවුරුදු 10 ළමෙක්ට මම දැකලා දෙන ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් බෙහෙත් වර්ග 7ක්. ඉතින් මේක එහෙම විශ්නන්න බෑ. We have innovated empathic motor therapy. I have presented my academic session to SLMA last year, July 27th. It is available on the web. If you send me a WhatsApp, I'll send it to you. ඉතින් මම මේ ගැන කරපු පරීක්ෂණ වලින් අපි හදලා තියෙනවා empathic motor therapy. Grips and ropes, rhythmically, a certain amount of time, so let's 90 minutes, gets their brain tracks back into empathic executive mode of initiation, navigation and successful in conclusion. ඉතින් ඒ empathic motor therapy වලින් අපිට පුළුවන් අර amygdala driven tracks ආපහු prefrontal cortex එකට තුලින් ක්‍රියා කරන එක දවසෙන් බෑ මේකට. So when kids are affected very severely, you need about 6 months. But when they are mild to moderate, 6 weeks, 8 weeks, they get right, school grades improve, schools comment and say they are back on track. ඉතින් වැඩි මේකට වැඩි effect වෙලා නැත්නම් වැඩි digitalize නැත්නම් මාස සති 6න් 8න් ඔළුව හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් digitize වෙලා නම් මාස 6ක් විතර යනවා. Then we get them to do carom, arts, crafts, different things. All stringed instruments are good. So we have music therapy in our Colombo Empathic Learning Center. Just to get them, we employ a music teacher. More stringed instruments, the better it is. Tatiana music male or a vibration sense are the strongest and the fastest carrying sense that gets the glutamate track, the proprioception tracks to be more intensive than the dopaminergic driven tracks. So that's the medical theory behind how these things work. But I think I have spoken quite a long time. ඉතින් මම ගොඩක් කළා මේ ගැන කතා කරා. මම මේ අන්තිමට කිව්වා අපේ ශික්ෂා මධ්‍යස්ථානයේ කරන දේවල් ළමයින්ගේ brain tracks ආපහු හරි මගට ගෙන. We don't charge for this because it's an experimental process. But Harvard also has now reported on fit kids therapy. You can Google and see how they use this kind of stuff. But they did it 3 years ago. We have been doing it for about 6-7 years now. My earlier research has been on irritable bowel syndrome and migraine when I was with Professor Colombo Medicine. I am published on it about irritable bowel, migraine, Parkinsonism, levodopa, NSAIDs, low-dose aspirin, a whole lot of stuff like that. But last 7 years, because of the problem in schools and homes, I have given time for these kids on the screen. So thank you for listening. We'll meet again. Remember the 5H syndrome. Thank you.